Добрый вечер. Good evening, everybody. Всех приветствую в 2018 году. I greet everyone in 2018. Ну что, в первую очередь хочется всех поздравить с наступившим Новым годом. Well, in the first place, I would like to congratulate everybody with a Happy New Year. Да, и знаете, хочется каждому пожелать в этом году, чтобы запланированные вещи, кто какие цели перед собой поставил на этот год, чтобы все вы их достигли. And I would like to wish everybody that the goals that you have set for this new year, that you achieve all of them. Да, у нас на этот год запланированы открытия в области судьбоанализа. And this year we have in our plan to do discoveries in the field of fate analysis. Да, вас ждут уникальные вещи о биографии Сонди. And you are awaited with unique things about biography of Leopold Sondi. Да, как вы понимаете, очень много знаний, очень много вещей от людей скрыли. As you understand, a lot of knowledge, a lot of data has been hidden from people. Да, так вот, в этом году, благодаря Олегу Викторовичу, So thus, in this year, owing to Dr. Мальцев, благодаря научному подразделению Олега Викторовича, owing to scientific department of Dr. Мальцев, да, нас с вами ждет еще очень много открытий в области судьбоанализа. we are being awaited of a lot of discoveries in the field of fate analysis. Ну, а тема нашего сегодня прямого эфира – это 8 вещей, которые делают люди. And as for the topic of today's live broadcast is 8 things that are done by all people. Вы знаете, в той или иной степени мы все в жизни сталкиваемся с людьми. Кто-то меньше, кто-то больше. So you have to understand that to a certain extent each of us are encountered by different people. Да. И очень часто получается так, что люди поступают каким-то образом, да, как мы не ожидали, мы разочаровываемся в людях. And very frequently it happens when somebody acts in a way that we did not expect him to act and we get disappointed or something else. Да, так вот как раз таки мы с вами и поговорим о тех вещах, которые совершают люди, большинство людей каждый день. So we are going to be speaking about the fact that majority of people do every day. Да, а многие узнают из себя в этих 8 вещах. And some people will even find out about themselves in these 8 things. Да. И первое, что делают люди, это подменяют понятия. And the first thing which is done by people is double talk or double speak. Как это происходит? Знаете, вот часто люди говорят, я вас неправильно поняла. So how it happens? It's very frequent when people say, oh, I did not understand you the way you meant. Да, неправильно понял, а я думал, что по-другому. So a person starts telling that, well, I thought it was different, I did not understand you quite correctly. Да. А понимают люди как? Так, как им удобно на тот момент времени. And as for the understanding of people, they understand it in a manner it is convenient for them at that moment. Да, вот сегодня им удобно так понимать вас, да, и выгодно. Вот они так понимают. А завтра им уже это не выгодно, и они говорят, извините, я, наверное, вас тогда неправильно поняла, потому что я думала, что вот так вот обстоят дела. Потому что сегодня выгодно по-другому. For instance, one may say that, well, today I have understood you in this way because it's convenient for me. But tomorrow it will be completely different just because it's not beneficial for the person. Да, знаете, вот даже примеры из жизни, часто люди говорят, у каждого правда своя. You know, like give an example from like real life. Usually people say that everyone has his own truth. Да, или там истина для каждого вот своя. Or that truth is like separate and personal for everybody. Вы только вслушайтесь вот вообще в саму фразу, что истина у каждого своя. Как же она тогда может являться истиной, если она у каждого своя? Just think about the phrase itself, that the truth is personal for everybody. How, like consequently, how can it be a truth if it's personal? Видите как? А почему так? Потому что, когда мне будет удобно, истиной будет одно. Когда мне так будет неудобно для меня, истина уже будет другая. То есть видите, как люди подменяют понятия?
And the reason why it is so is because when it is convenient for a person, then he will have one truth, and then when it's not going to be convenient, he is going to have a different truth, and this is a double speak of people. Да. Вот таким образом люди, как говорится, когда вы с ними взаимодействуете, и подменяют вам понятия. And so in this manner, while you intercommunicate with somebody, people like put you in a situation of double talk. Да. Второе, что делают люди, это вводят в заблуждение. And second thing which is done by people is they lead to confusion or they deceive you. Да. А по сути, они вас обманывают. And in other words, this is a sheer deception. Да. Как это выглядит? Давайте разберем на примере, как человек вас вводит в заблуждение. Например, к вам на встречу приходит клиент с какой-то проблемой. So let us look at the way how people deceive you. For instance, you have a meeting with a client who has a certain problem. Да, и дает вам недостоверную информацию. So what he does, he gives you not correct data. Да, то есть он пришел к вам с проблемой какой-то там, чтобы вы помогли ему решить, да, эту проблему, и при этом он вам дает недостоверную информацию. Basically, he comes to you for a meeting so that you solve his problem. However, at the same time, he provides you not valid information. Что-то умалчивает специально. He doesn't say some things on purpose. То есть вы думаете, что у вас с этим человеком взаимодействие будет. Well, you think that you have intercommunication with this person. Да, но на самом деле в тот момент времени, когда человек вас вводит в заблуждение, либо обманывает, он с вами собирается воевать. However, at the time when he deceives you, this is the moment when he wants to be at war with you. Да, знаете, есть такое выражение: война – путь обмана, обман – путь войны. There is even such a phrase that a war is the way of deception and deception is a way of war. Поэтому, когда человек вас обманывает, он собирается, с вами воевать, а не взаимодействовать. That is why when person is deceiving you, he wants to be at war with you. He's not planning to intercommunicate with you. Да. Более того, многие люди делают это на автомате. То есть они пришли к вам за помощью, платят вам деньги за то, что вы поможете решить им вопрос, и при этом они вас обманывают. Moreover, people do that automatically. They come to a meeting with you, they pay money to you so that you solve their problem or question, and at the same time they deceive you. Да, вот вроде бы так послушаешь, кажется, бред полный, да? Человек платит деньги, вас обманывает, чтобы вы что, не помогли ему решить его вопрос, или зачем он это делает? So from the first instance, it seems very absurd because you pay money. However, at the same time, he deceives you. Да, вот видите, и при том многие люди делают это бессознательно, сами даже не понимая, вот как они все себе портят своими поступками. So, and as you understand, people do this automatically without understanding how they make things hard for themselves by their own actions. Да, вы знаете, даже когда вот к нам обращаются люди, которые приходят пройти методику соло, которая позволяет освободиться от программной судьбы. So, for instance, there are people that come to us and want to go through methodology solo, which allows one to be free from their programmed fate. Да, вот я всегда, в первую очередь, перед проведением соло, всегда говорю таким людям, что от вас требуется, максимально, скажем, достоверная информация. And I always say to these people before the solo methodology that what is required from you is to obtain the most correct data. Безусловно, если человек, какие-то вещи не хочет рассказывать, это его право. Needless to say, if person doesn't want to share certain things, it is his right. Да, но в момент проведения соло задача человека справиться со своими авторитетами, а не задача инструктора. However, at the time of the methodology solo itself, it is the task of a person himself to reprogram, to get free from his programmed fate. And it is not a main task of instructor. Да, потому что есть, знаете, такие хитрые товарищи, которые специально не рассказывают какую-то информацию, думают, вот инструктор, вот вытащишь ты эту информацию или нет, вот узнаешь ты, а ну-ка давай, там у тебя инструменты есть, сейчас поглядим, да, как ты справишься.
Because there are some people that kind of deceive you. They sit in a position telling like, here you go, instructor, you have the instruments, and I'm going to see whether you will be able to uncover that information or not. Да, так вот знаете, в этот момент времени человек не инструктора вводит в заблуждение, а сам себя, потому что инструктор это тот человек, который поможет вам справиться, то есть определить авторитетом и избавиться от ненужных, но справляться будете вы. А раз вы не хотите справляться, ну, как вы понимаете, инструктору это и тем более не нужно. And as you understand, at this very moment of life, this is not an instructor leading you to a confusion, but you yourself, because you need this thing and not somebody else. Да, но когда человек понимает, что это нужно ему, тогда работа проходит быстро и качественно. However, when a person understands that this thing is needed by him, then in this case the work is done in a very qualitative manner. К чему я привела вообще этот пример? К тому, что порой человеку кажется, что он обманывает кого-то или вводит в заблуждение кого-то, но на самом деле в этот момент времени он обманывает только сам себя. The reason I have provided this example is because every time person thinks that he deceives somebody else, this is not the case. He is always deceiving himself. Да. Третья вещь, которую делают все люди, это прикидываются. And the third thing which is done by everybody is pretend to be. Люди очень любят притворяться, да, вот опять-таки, когда им удобно, они говорят, ой, вы знаете, я ничего не понимаю, я не поняла, не понимаю, о чем идет речь. And it is very convenient for people to pretend to be, because sometimes they might say, I don't understand what is going on, just because it's convenient to them to do so. Когда взрослые люди начинают вести себя как дети, да, то есть тем самым как бы притворяясь, да, вот делая вид, что они не понимают, как на самом деле обстоят дела. So for instance, when grown-ups starts behaving themselves as children, as if they are not understanding what is going on. Да. Очень часто люди говорят, знаете, вот вы там, например, о чем-то договариваетесь, и говорят, я не помню, я забыла. It is very frequent when person says, I forgot about what we have agreed about. Да, это очень удобный способ, знаете, переложить ответственность, вот снять с себя ответственность и сказать, да я просто не помню. And it's very convenient manner to like give away your own responsibility to somebody else and just say, I do not remember. Да, то есть человек специально притворяется, да, вот в какой-то удобной ситуации, чтобы там вы с него ничего не спрашивали, он просто прикидывается, что он все забыл. So one pretends to be just because it's convenient for him in this or that situation, telling that he forgot. Да, так вы знаете, если забываете, нужно записывать. So here is one advice. If you forget things, then you have to take everything down. Да. И мы для того разбираем эти вещи, чтобы вы знали, что с вами будут проделывать люди каждый день. And we are looking at these things in a detailed manner so that you know what you will be confronted with every day by other people. Да. Четвертую вещь, которую любят делать все люди, это подменять роли. And the fourth thing which is preferred to do by everybody else is called substitution of roles. Да. Мало того, что многие люди и многие понятия не имеют, что такое, да, как бы роль, но тем не менее на бессознательном, на автоматическом уровне люди переключают те или иные роли, да, опять-таки, как удобно в тот или иной момент времени. Leave apart the fact that people do not know much about roles, however, at this or that time, when it's convenient for them, they start substituting the roles that would fit them. Например, женщина приходит устраиваться на работу в роли женщины. Just an example, let us say one lady is coming to be hired to work in the role of a woman. Да, она сидит на собеседовании, хихикает, кокетничает, да, смущается. То есть вот она такая дама, как бы вместо того, чтобы быть в профессиональной роли, вот она отхихикала, да, как клоун некий, и ушла, и не понимает, почему ее не взяли на работу. So for instance, instead of being in a professional role, coming to a job interview, she sits over there as a lady, she speaks as a lady, and afterwards she does not understand why she did not get the job. Да, либо пример в компании, где работает там отец и сын, да, сын приходит к папе на работе,
хотя на работе нет папы, да, на работе есть руководитель, ну, начальство, там, директор, и сын говорит: подай денег. Or for example, a different case when in one company you have father and son working together, and son comes to his father on the work. However, in the workplace there are no sons or father, they are professionals, and he says, like, Pa, can you give me some money? Да, и вот представьте себе, руководитель, он говорит: какой я тебе папа? Папа дома, а здесь я директор, поэтому будь добр, разворачивайся, иди выполняй обязательства. And so right in here, as you'd understand what would be the reaction of the father, he would say, I'm not a father in here, I'm a general director, I'm a father at home, so that is why you have to deal with your thing on your own. Да, либо еще пример, в компанию взяли главного бухгалтера, женщину. Or there's one more example. For instance, an accountant, which is a woman, was hired to a company. И вот через какое-то время она приходит к руководителю и говорит: повысьте зарплату, у меня дома двое детей. And after a certain period of time, she comes to the director and tells, can you raise my salary because I have 2 kids? Вот произошла подмена роли. То есть на работу брали бухгалтера, а тут оказалась женщина, да, мать двоих детей, и непонятно, как бы, с какой стати она у руководства просит больше денег. So right in this case, we have this substitution of roles because an accountant was hired. However, here we see a certain woman which has 2 kids. Да, поэтому стоит людям задавать вопрос: я с кем сейчас разговариваю? That is why you have to be asking questions to people as if, who am I speaking to right now? Да, или вы ко мне сейчас как к кому обратились? And who are you treating me right now? То есть к какой роли вы обращаетесь, да? К руководителю, к менеджеру, подруге, там, к кому вы сейчас обратились? I mean, to what role you have spoken right now? To a woman, to a man, or to a manager, or to whom? Да, как кто вы принимали решение? Being whom, in what role you were taking the decision? Да, то есть люди любят подменять роли. In other words, people like substituting the roles. Да. Я хочу сразу сказать, что у нас не тема эфира, у многих может возникнуть вопрос, что делать с этим, да, вот эти вещи люди все делают, а что с этим делать? So this is not a topic of our live broadcast, and these things are done by all people, and some people might ask, what can be done with this? Да, на самом деле, чтобы ответить на эти вопросы, тут часа не хватит. То есть нужно иметь инструменты в руках, да, с помощью которых вы будете клинить эти вещи и не позволять людям это проделывать. In fact, it would take more than 1 hour to answer and explain all these things. And in general, in the very beginning, one has to have the instruments that would allow you not to do these things and to take them under control. Да. Следующий момент, который делают все люди, они подменяют конечный инцидент. Then the next moment, which is done by people, is substituting the final state of affairs. Например, у вас деловая встреча. For instance, let's say you have the business meeting. Вы с человеком договорились о каком-то конечном инциденте, то есть о результате, к которому вы должны прийти. So suppose you have agreed with a person about the final state of affairs, about the results, about the result you have to attain. Да, каждую сторону это устраивает, все, пожали руки, подписали, как говорится, договор. And each of the party, they say, okay, we agree upon this final result, you have signed the contract and leave. И тут вам человек говорит, что он хочет уже другой результат. However, after a certain period of time, the other person tells you that he wants completely different result. Да, что ему не то, что вы обсуждали, надо, а еще что-то и еще что-то, он просто забыл вам об этом сказать. He says that not only he needs things that you have discussed, but he needs something else and something different, and that he forgot to tell you about these things. Да, и теперь он хочет получить другой результат, но за те же деньги, да, о которых вы договорились заранее. And what this person wants now, he wants to get the completely different result, which is much more bigger than the one that you have agreed for the same amount of money you have agreed. Да, видите как? То есть, пока вы договаривались, он хотел один конечный результат, а потом он передумал, да, и говорит мне, я уже хочу другой, мне уже это не нужно.
So as you see, while you were having an agreement, person wanted completely different result, and then after a certain period of time he says, I do not need it, I need something different. Теперь он говорит, а можно еще к вот этому мне и это, и то дайте, да? Но на тех же условиях, за те же деньги, ну, которые он вам, например, уже заплатил. So he wants something more, he wants like extra things for the same amount of money he had already paid you. Да, вы знаете, у меня буквально недавно была ситуация, когда вот человек, знаете, договорились об одном, а он говорит, а можно еще и то, и вы мне еще должны, как бы. И если вы это не выполните, ну, вы плохой человек, вы не выполняете свои обязательства. So recently I had a situation like this when we have agreed about a certain thing with a person. However, after a certain period of time, he or she tells that he needs this and something else, something more. And if you are not going to fulfill it, then you are a bad person. You are not fulfilling the obligations. Да, поэтому, знаете, вот всегда при взаимодействии с людьми, вот вообще всегда, знаете, хочется человеку сказать, давайте договоримся сразу. Дураков здесь нет. That is why when you are intercommunicating with people, you have to make an agreement by telling that there are no fools in here. Тем более, как видите, благодаря инструментам и измерителям прикладной науки все действия человека известны заранее. Moreover, as you see, with the measuring instrument of applied science, with all the instruments, all of the actions of a person are known beforehand. Ведь многие люди на автомате даже говорят какие-то фразы, задают какие-то вопросы, которые уже характеризуют, что человек вот уже вводит в заблуждение, вот он уже роль будет, либо будет подменять, да? Because like even on automatic level, when one is asking certain questions, you can see right from those questions that he is going to substitute the roles, that he is going to be confusing you and deceiving you. Да, знаете, вот благодаря Олегу Викторовичу у нас есть уникальные лекции по дешифратору и расшифратору, да, человеческой речи. So owing to Dr. Mальцев and his research work, we have unique lectures that allow one to decipher one's speech. Да, знаете, благодаря этим знаниям, вот ты слушаешь человека, он говорит одно, но ты слышишь совершенно другое. То, что он на самом деле имеет в виду. So it is very unique and it's very fascinating, because when you hear a person talking about something, you hear exactly different thing, which is the factual state of affairs of what he is thinking about. Да. Следующий, шестая вещь, шестой пункт, который делает человек, он изменяет договоренности в одностороннем порядке. And the sixth thing which is done by people is violation of the agreement on a unilateral basis. То есть вы с человеком о чем-то договариваетесь. So here's the thing, you have agreed about very exact, concrete thing with somebody. Да, особенно вот, люди, например, которые занимаются бизнесом, они часто имеют дело с документами, да, договорами, где в договоре прописаны все права, обязанности, да, каждой стороны. Especially people in business, they always have to deal with the documents, with the rights of people when you have all of the obligations and rights of two parties in a document. Да. Есть договоренности, а человек начинает совершать действия, которые абсолютно противоречат вашим договоренностям. So let us say you have agreed upon something, however, the other person, the other party, he starts doing actions which are completely contradictory to things you have agreed with. Да, то есть, по сути, сначала человек узнает правила игры, а потом устанавливает свои правила игры, которые хочет. Пытается установить. Basically what he does is that he finds out about the rules of the game, and after this he tries to establish his own rules of the game. Да, и, например, говорит, я вот делаю и буду делать, как я хочу. For instance, he tells, well, I'm doing and I'm going to be doing the way I want. Да, так вот, знаете, делать как вы хотите, вы можете у себя дома. So the way you want, you may do these things at your own house. Да, но раз вы занимаетесь бизнесом, занимаетесь каким-то делом, где у вас есть договоренности с другими людьми, обязательства, не получится делать то, что вы хотите. But if you have agreement with people, if you have obligations that have to be fulfilled, you cannot be acting the way you want. Да, знаете, взрослого человека от ребенка отличает как раз-таки то, что взрослый не может делать то, что он хочет.
So the main thing which differentiates a child from a grown-up is that grown-up cannot be doing things he wants. Да, и взрослый человек, в отличие от ребенка, берет на себя ответственность и обязательства и выполняет их. And a grown-up, in contrast with a small child, what he does, he takes responsibility upon himself and fulfills them. Да, это дети, вот они сейчас могут играться пластилином, через 5 минут им может захотеться рисовать мелками на асфальте, то есть это они делают, что хотят в тот или иной момент времени. Yes, and these are kids that that can do whatever they want at this or that time. They can be drawing with the chalk, they can be playing in the sandbox and other things. Да, поэтому если люди, взрослые люди, делают то, что они хотят, и не выполняют обязательств, ну это говорит о том, что вы до сих пор не выросли, да, со своего детства. That is why if grown-ups are doing things that they want or like, that means that you did not grow up from your childhood still. Да, значит, вам нечего делать ни в бизнесе, то есть с вами нельзя иметь никаких дел. That means that you have no place in business, like nothing serious can be done with you together. Да, вот таким образом люди изменяют договоренности в одностороннем порядке. So this is the way how people change, how people violate the agreement on a unilateral basis. Следующая вещь, которую делают все люди, они готовят пути к отступлению. And the next thing which is done by people, they prepare the escape route. Да. Как они это делают? То есть человек себе оставляет, знаете, некий такой запасной вариант. Вот вдруг, если там с вами что-то не получится, то он в любой момент, знаете, сможет отойти назад. So how it is done is when a person prepares the other way, the other option, in case things with you are not going to work out. Приведу пример, тоже очень часто в практике встречается, когда начинаешь взаимодействовать с человеком каким-то. Let me provide you an example which is very frequent in the practice. So when you start having interrelationship with a person, Да, и человек еще до того, как вы еще даже не начали взаимодействовать, он уже задает вопрос. А вот если я, ну вот там что-то не смогу или не захочу, я смогу, ну там, уйти? So you did not even started working with him together. However, he already asks you a question. What if I won't be able to do this or that? Will I have the possibility of quitting? Да, а вот что будет, если я вот то не сделаю? Вот что будет? То есть он уже как бы прощупывает, сможет ли он, как говорится, потом, как говорится, знаете, съехать вот, с ваших договоренностей. So this person, he starts preparing the escape route by asking questions. What if I do not do this? I mean, what will happen? Да. И на самом деле многие люди задают эти вопросы на автомате, но когда ты слышишь такой вопрос от человека, ты уже заранее понимаешь, что он уже готовит путь к отступлению. Именно поэтому он задает такой вопрос. And in fact, when you hear this type of the questions, you understand that person is preparing the escape route in advance if he is asking this type of question. Да, поэтому люди, которые задают такие вопросы, с ними лучше вообще не начинать взаимодействовать. То есть это люди, которые в любой момент дадут заднюю. So if you're hearing such things from people, it's better not to start intercommunicating with them because these people will, like, escape will quit anytime. Да, и порой они сами вам уже об этом открыто говорят. Ну, задавая вопросы те или иные, вы понимаете, что человек, то есть он заранее, еще даже не начал ничего делать, уже думает, как он будет отходить. And usually by asking this type of the questions, you already understand that he openly, sincerely speaks about this. Before even starting doing anything, he already starts moving back. Да, то есть, знаете, особенно если вы там собираетесь с этим человеком там совместно бизнес какой-то вести, да, вот как партнера его рассматривать. То есть вы должны знать заранее, что это человек, который первый сбежит, бросит вас в трудную минуту, и у него будет уже запасной выход. То есть он заранее все подготовит, бросит вас, а сам сбежит, как крыса с корабля. Especially if you are planning to do a long-term cooperation with a person, for instance, in business, you have to understand that this type of the person, he will be the first one to run away in a hard minute, and he would be behaving like a rat which is running away from a ship. Да. И 8-я вещь, которую делают все люди, они требуют согласительных результатов. And the 8th thing which is done by people, they demand consent which is a priori. Знаете, тоже опять-таки пример.
порой люди приходят устраиваться на работу и говорят, знаете, у меня опыт 10 лет работы на руководящей должности. Again, just as an example, for instance, one is trying to get a job and he comes and he tells you, you know what, I have 10 years of experience on the managing position of the company. Да, вы ему говорите, а можете вот сейчас там пойти продемонстрировать, вот решить задачу какую-то? Он говорит, вы не слышите, у меня 10 лет опыта или 20 на руководящей должности. Я и там руководила, и здесь руководила, вообще всеми руководила. And if you ask him, well, if you have such a rich experience, can you just demonstrate right here and right now and solve a certain task? And he replies that, well, you do not hear me. I have an experience of 10 years or 20 years on managing position. То есть человек требует, чтобы вы согласились с тем, что он классный. In other words, person demands a consent a priori that he's like cool. Да, или люди вот что-то демонстрируют, говорят, ну смотрите, вот я это сделал, я это. То есть согласитесь, что я хорошая, да? So people, they tell, well, I have done this, I have done that. They just demand your consent so that you accept them as like good ones. Если вы не согласны, человек может закатить истерику, ну, от того, что как вы не согласны, что вот он хороший, примерный, а вы его не цените, вы вообще его не оценили в прошлом году. And if you do not like accept that, he might become even hysterical that you did not appreciate him. Да. Но, знаете, мир не согласен. То есть мир говорит, докажи, покажи, да, где результаты, давай, показывай, ну, на что ты способен. И смотрят на ваши поступки и на ваши результаты. But this world, it does not care. It says, no, you have to prove yourself, you have to show what you can do by the way you act, by the way you solve tasks. Да, то есть никто не согласен, что вы классные, крутые. Because nobody is, nobody accepts that you are cool and great. Да, только ваши поступки, ваши результаты говорят о вас. Only your results and your action speaks for you. Да, помните, репутация это не то, что о вас говорят, да, а то, что вы делаете. Remember that reputation is not what is told about you, however, what you do. Так вот, люди, которые требуют согласительных результатов, они ничего не делают. Они только требуют, чтобы все вокруг согласились, что они классные. So people that demand consent a priori, they do not do anything. They just demand that everybody would appreciate them. Да. Вот 8 вещей, которые делают все люди, ну, скажем, там, большинство, наверное, 99% на планете Земля. And so here are 8 things which are done by everybody, almost everybody, probably 90% of people on the planet Earth. Это не значит, что каждый человек там делает все 8 вещей. Они могут делать 1, 2, 3, да, каких-то из этих пунктов. And that doesn't mean that everybody does all 8 things. Somebody might do like 1 or 2 or 3 things from the list. Да, более того, часто люди как сами так делают, но они не хотят, чтобы по отношению к ним так поступали. And frequently, people themselves, they may act in this manner. However, they do not want so that others would be acting in this way toward them. То есть люди любят, чтобы перед ними все договоренности выполняли, а они, ну, как говорится, согласитесь, они так хорошие, можно не выполнять договоренности. Because everybody wants so that the obligations towards them would be fulfilled like in complete form. However, they themselves, they just want to demand the consent a priori. Да, почему вообще возникают эти 8 вещей? So why these 8 things happen in the first place? Дело в том, что так как мы с вами говорим о судьбоанализе, о судьбе человека, it has to be told that the way we speak about fate analysis, about fate of a human being, эти 8 вещей – это следствие психотравм человека. These 8 things are the consequence of psychotraumas of a human being. Да, знаете, есть еще вообще такой принцип, что то, что сработало на вас, да, то, что сработало на человеке, он потом это начинает идти и применять вовне к другим людям. And you know, there is such a principle that thing that actually was able to defeat you, something that you have experienced yourself, you are reassured that this thing works and you start exploiting and using these things against others. Да, то есть если когда-то его ввели в заблуждение, его кто-то обманул, как ему кажется, эффективно,
на нем это сработало, он начинает это же применять и вовне к другим людям. In other words, if one had deceived you, for example, or led to a confusion, he understands that this works, that you were deceived, you faced a failure, and he thinks that this is effective, and he starts using this against other people around him. Да, поэтому, когда вы видите, что люди совершают эти вещи, особенно не одну какую-то вещь, да, а несколько, 3, 4, 5, это говорит о том, что, знаете, над товарищем кто-то, не то что поиздевался, его кто-то очень круто потренировал. That is why when you see somebody doing these things like very frequently and like 1 or 2 or 3 things from the list, you have to understand that somebody actually like really trained and played hard with the person. Да, и как следствие он теперь вот таким образом поступает в жизни. And as a consequence, he starts acting in this way in his life. То есть это следствие его психотравмы. In other words, this is the consequence of his psychotraumas. Да, и вместо того, чтобы разбираться с ними, убирать это в себе, да, то есть это, как говорится, не приговор, да, эти вещи делают все, просто можно сесть, разобраться и убрать это со своих, как говорится, двигательных. And as it is said, these things can be fixed. Somebody may work on his habits, on his like emotional skills, and there are ways to do that. Да, потому что, знаете, если там какая-то дама, вот такая, она везде свои правила устанавливает, с вами договаривается, но потом все делает по-своему, и не дай бог не по ее, это говорит о том, что когда-то этот человек круто кому-то проиграл. Because if there is a lady which makes an agreement with you, however, then she changes things and starts doing things the way she likes, that means that this lady has actually faced a big failure in her life before. Да, это следствие ее поражений и психотравм в жизни. This is a consequence of her failures and psychotraumas in life. Да, и знаете, есть люди, которые это понимают, объективно, да, что там, к примеру, да, я так поступаю, и исправляют это как-то. And you know, there are people that objectively and consciously understand that this is not the right way to act, and they start working on this to change it. Да, кто-то поступает так, но тыкает, как говорится, знаете, пальцем в других. Вон, как они делают, как они, вы с собой разберитесь. And as for some people, they act this way themselves, however, they start pointing out to somebody else's mistakes, and in such a case, it has to be told that everybody has to start from himself first. Да, но для того, чтобы с этим разобраться, нужны инструменты. However, in order to deal with these things, in order not to make these things, you have to have instruments. Что такое инструмент? Вот, например, чтобы мне написать в блокноте, мне нужна ручка. So what is an instrument? So for instance, in order me to write a certain note in the notebook, I have to have a pen. Я не могу писать без ручки, да, вот если кто-то может, продемонстрируйте, да, там как пальцем будете писать. Well, personally, me, I'm not capable of writing without a pen. If there is someone who can do that, please demonstrate. And I'm wondering what you're going to be using, the finger or something else. Да, и так совсем в жизни. То есть, когда мы что-то хотим получить, с чем-то справиться, нужен некий инструмент в виде ручки. And that is related to all aspects in our lives. When we want to get something, when we want to obtain something, we have to have a certain instrument in the form of a pen, for instance. Да, в прикладной науке масса таких инструментов, комплексов. And in the applied science, we have a whole range of these types of instruments and complexes. Да, есть комплекс раструб, который позволяет и продиагностировать человека, и справиться с абсолютно любой задачей. There is a complex rastrup which allows you to diagnose a person and to fulfill any type of the task. Да, создана Олегом Викторовичем уникальная методика СОЛО, которая вообще позволяет, знаете, как проанализировать жизнь человека, где, на каком этапе в жизни, чего он набрался, то есть где поломка, что нужно устранить для того, чтобы быть результативной, эффективной личностью. And there is even a very unique methodology which was created by Dr. Mальцев, which is called SOLO methodology, and it allows one to find out where were these failures, where were these hard situations that actually brought consequences in one's life, and it allows to find out how to resolve those things. Да, поэтому каждый человек с этим может справиться, было бы желание.
That is why everybody can actually deal with these things. The only thing is your desire, your personal desire. Да, на сегодняшний день я с вами прощаюсь. So as for today, we are finishing the live broadcast. Мы встретимся с вами на следующей неделе. We are going to see each other on the next week. Да, всем хорошего вечера и хороших выходных, праздников. I wish everybody a good evening and have a good holidays. Да, до встречи через неделю. See you in a week.